Om Jnanatamrandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. We're going through the Shrimad Bhagavatam 11th canto, chapter number 2. We're hearing how Maharaj Nimi meets with the 9 Yogendras. Так, мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 11-ю песнь, 2-ю главу, о том, как Махарадж Ними встречается с 9 йогендрами. So Maharaj Nimi had some very nice questions to put to the great sages, and they're answered one by one. The first question is being answered by Kavi, who is one of the 9 Yogendras. Итак, Махарадж Ними задавал очень хорошие вопросы. Йогендры отвечали ему один за другим, и первым отвечал Кави. So Kavi explains that it's a duty of one, according to the nature, and whatever nature one has in this conditioned life, he should offer his actions to the pleasure of Lord Narayan. И он объясняет, что у всех есть обязанности в соответствии с их природой, и какова бы ни была природа каждого человека, он должен предлагать свою деятельность Господу Нараяне. Whatever he does with his body, words, mind, senses, intelligence, and purified consciousness, it should all be done for the pleasure of Lord Narayan. Что бы он ни делал своим умом, телом, речью, разумом, чувствами, он в чистом сознании должен все предлагать Господу Нараяне. So the acharyas have all commented on this verse in the Shrimad Bhagavatam. Все ачарьи комментируют этот стих Шримад Бхагаватам. So Bhaktisiddhanta Saraswati, he says that a person who engages all his activities in the service of the Lord cannot be considered to be on the same level as a karmi who works for his own sense gratification. Бхактисиддханта Сарасвати говорит о том, что тот, кто полностью вовлечен в служение Кришне, не должен быть приравнен к тому, кто занимается кармической деятельностью. If one is offering his activities to the Lord, then that person will not be getting any karmic reaction. He will not be getting any miseries. He wouldn't be getting any reactions from his activities. И если человек предлагает свою деятельность Господу, этот человек не будет испытывать страданий и не получит кармических реакций за свою деятельность. Usually, you do some work, there'll be some reactions, there'll be karmic reactions. But if we offer the results of our work to the Lord, there's no reaction. Обычно, когда мы занимаемся какой-то деятельностью, мы получаем за это реакции. Однако, если эта деятельность совершается для Господа, то никаких реакций не будет. So conditioned living entities perform activities. They will do activities against the order. Обусловленные существа совершают деятельность против законов Господа. And they do this because they have bitter feelings towards God. They resent the authority of God. Они так поступают, потому что они испытывают горькие чувства по отношению к Господу. Они возмущаются верховенством Господа. But the self-realized souls, they will continue working to carry out the mission of the Lord. Однако самореализовавшие себя души продолжают свою деятельность для того, чтобы нести миссию Господа. And even people who are actually karmis, if they're actually pious,
they'll follow the example of self-realized souls by trying to offer the fruits of their work to the Lord. И даже те, кто занимается кармической деятельностью, те, кто благочестивы, следуют примеру самореализовавших себя душ, предлагая плоды своей работы Господу. Actually, that kind of attitude, that is like devotional service mixed with the desire for material enjoyment. На самом деле такое преданное служение является смешанным с желанием наслаждаться материальными вещами. We would call it karma mishra bhakti. Мы зовем его карма мишра бхакти. And that kind of devotional service is devotional service, but it's mixed with desires for material enjoyment. It gradually becomes pure devotion. Это тоже является преданным служением, но оно смешано с желанием материальных наслаждений. И постепенно оно становится чистой преданностью. Right, and the karmis, pious karmis, they have the idea that they try to detach themselves from the idea of enjoying the hard-earned results. They try to give up that idea that they will enjoy the results of their hard work. Благочестивые карми стараются отречься от идеи наслаждаться взамен своей тяжелой работы. Они стараются оставить идею наслаждаться в результате своей тяжелой работы. And they will come to the point of pure devotion, and they will experience real good fortune. Они придут к понятию чистой преданности, и тогда они испытают, что такое настоящая удача. And another acharya, Sridhar Swami, he says that one may still be in the bodily concept of life, but he should still offer the fruit of his work to the Lord. И другой наш ачарья Шридхар Свами говорит, что человек может оставаться на телесной концепции жизни, однако все равно он должен предлагать плоды своего труда Господу. So somebody may have a materialistic understanding about God, and he thinks God's only in the temple or in the church. У некоторых материалистичное представление о Господе. Они считают, что Он находится в храме или в церкви. So when they go to the church, they may make offerings. In the place of worship, like go to the temple, they make offerings to the Lord. Or they go to church, they make an offering to God. И когда они приходят в это место поклонения, в церковь или в храм, то там они приносят какие-то подношения. But in their normal daily life, they don't think about God. They don't think God is present everywhere, or they don't think God is within everyone. Однако в своей повседневной жизни они не думают о Господе, они не считают, что Господь находится повсюду и во всех. They simply think they are the proprietor. Они просто думают, что Он владелец всего. Sometimes we see in the Western world that you get people who they appear to be quite pious and religious, but if their children try to become devotees, then they become offended. Мы часто видим в западном мире, что люди могут являться благочестивыми и религиозными, однако если их дети становятся преданными, то они относятся к этому оскорбительно. No, you get people like that. Even sometimes the husband is against the wife becoming a servant of God. Мы часто такое встречаем. Например, муж может быть против того, что жена служит Господу. They feel that if there is a God, he should be pleased with whatever I offer to him. Они думают, если он Бог, то он должен быть доволен всем, что я ему предлагаю. But my wife, my children, my business, all belongs to me. It's under my control. Однако моя семья, жена, дети, бизнес, это все принадлежит мне, оно под моим контролем. So the idea of thinking something separate from the God, that is Maya or illusion. И они ощущают себя отделенными от Господа, и это является майей или иллюзией. So there's a rule that one should serve the Lord, but some people say that does not refer. That the rule is that one should serve God, and that means we should serve God in all of our activities. Правило таково, что мы должны служить Богу и должны служить Ему во всей своей деятельности.
some people think, oh no, it's only when I do some religious ceremony, then I serve God. Люди думают, если я совершаю какую-то религиозную церемонию, то тогда только я служу Господу. Actually, everything which we do, all the activities we perform in this world, according to our nature, should all be done for the pleasure of the Lord. Однако любая наша деятельность, которую мы совершаем в соответствии со своей природой, должна предлагаться Господу. Krishna says in the Bhagavad Кришна говорит в Бхагавад-гите: 27, Yat karosi yat ashnasi yat jahoshi tadasi yat tapashyasi kuntiya tat kurushva mad arpanam. All that you do, all that you eat, all that you offer and give away, and all austerities you perform should be done as an offering unto me. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, какую бы тапасию ты ни совершал, ты должен совершать это как подношение мне. So somebody may say that, well, our activities, our ordinary activities are done with a material body and a material mind. They're not done by the spirit soul. So, how can we offer such activities to God? He's so transcendental. Кто-то может подумать, обычная деятельность совершается материальным телом, либо материальным умом, однако не духовной душой. И как же мы можем предложить эту деятельность Господу? Он настолько трансцендентен к ней. How can we consider these activities spiritual? И как мы можем считать такую деятельность духовной? But we can answer this by quoting a verse from the Vishnu Purana. Но мы можем на это ответить цитатой из Вишну Пураны. This verse was quoted by Lord Chaitanya. Anyway, Varnashrama Charavata Purushena Parapuman Vishrari Panta Nanyatato Shakaranam. The meaning is, anyone who wants to satisfy the Supreme Lord Vishnu, they must follow the system of Varnashram and worship the Lord through their different duties. Тот, кто желает удовлетворить Верховную Личность Бога Вишну, должен построить свою жизнь согласно системе Варнашрама-дхармы и поклоняться Господу посредством выполнения предписанных обязанностей. Lord Krishna, he is taught from the Bhagavad Gita. Lord Krishna arranged for the division of society, the Varnashram Dharma, according to guna and karma, according to quality and work. Мы знаем из Бхагавад-гиты, что Господь Кришна организовал общество Варнашрама-дхармы, разделив его на 4 сословия согласно гуне и карме, то есть согласно качествам и деятельности. And if we offer our work within the Varnashram Dharma, according to Varnashram Dharma, that work is counted as devotional service. Если мы совершаем свою деятельность в соответствии с Варнашрама-дхармой, то это будет являться преданным служением. Everyone should work according to their swabhava, according to the nature. Каждый должен трудиться в соответствии со своей природой. One may work like a brahmana as an intellectual, or to be the pujari in the temple. Кто-то может трудиться как брахман, то есть как интеллигент, или как пуджари в храме. And the Kshatriya, they will be administrators, and they can be soldiers also. Кшатрии могут быть администраторами, либо военными. And the Vaishya will be farming, or he'll be banking and doing business. Вайшьи могут быть фермерами, банкирами, бизнесменами. And then you'll have the workers who are the crafts. They may be craftsmen, or laborers, or musicians. А шудры могут быть ремесленниками, рабочими, либо музыкантами. And while they're working, everyone should meditate on the Supreme Lord. They should think, I'm working for the Lord. И когда они трудятся, они все должны медитировать на Верховного Господа. То есть думать, я работаю для Господа. And they should think, whatever result comes from my work, I will only accept the minimum for my personal make. И они должны думать, каков бы ни был результат моей работы, я должен оставить себе минимум для своего личного поддержания. And the rest I will offer for the glorification of the Supreme Lord.
А остальное должно быть для прославления Верховного Господа. So Jiva Goswami, he points out that we cannot offer sinful or wicked activities to the Supreme Lord. Джива Госвами говорит, что мы не должны предлагать Господу греховную либо вредоносную деятельность. 邪恶活动供奉为主。 Right? Sinful life means illicit sex, meat eating, gambling, intoxication. А греховная деятельность — это значит незаконный секс, мясоедение, азартные игры, интоксикации. 服麻醉品。 So we cannot offer these things to the Lord. Это все мы не должны предлагать Господу. 供奉为主。 And we can give an example to support it. In a country, everybody is allowed to choose his own occupation. Maharaj, in In a country or in a society, everyone can choose what kind of work they want to do. В нашем обществе каждый может выбирать, какой деятельностью он хочет заниматься. 他的职业， But the government won't allow a citizen to become a thief or a murderer. 但是 Однако правительство наказывает воров или убийц. 一个贼或者是一个谋杀犯， So in the same way, according to the laws of God, one is invited to work according to his nature. И точно так же в соответствии с законами Господа каждому предлагается трудиться в соответствии с его природой. But you cannot engage against the laws of God. Однако вы не можете совершать греховную деятельность против законов Бога. 被神法律的活动。 We should offer our activities, ordinary activities, to the pleasure of the Lord. Мы должны предлагать нашу обычную деятельность 取悦主而 для удовольствия Господа. Just like in the morning we wake up and we have to go immediately, go to the toilet, then we have to clean the mouth and brush the teeth, take bath. Например, утром мы встаем рано, идем в туалет, потом полощем рот, чистим зубы, принимаем душ. 先是上厕所，然后刷牙、漱口、沐浴， And then you meet with the friends and family members Затем мы общаемся с членами семьи, друзьями, and discuss about what you're going to do in that day, in this day. обсуждаем, что мы будем делать сегодня. So every day we have so many activities. То есть каждый день у нас очень много всякой деятельности. 很多活动。 And the karmi does all these activities for his own material enjoyment. Однако карми делают это все для собственного материального наслаждения. Karmi, he's working under the karmakanda Vedas. He'll do the activities for the pleasure of the demigods and his forefathers. Карми выполняют свою деятельность в соответствии с кармакандой. Они совершают ее для удовольствия полубогов и предков. 活动， But the devotee, he will perform all his activities for the pleasure of the Lord. Но преданный всю свою деятельность выполняет ради удовольствия Господа. So everything we do it will become bhakti, or an aspect of devotional service to Krishna. Все, что мы делаем, является бхакти, то есть каким-то аспектом служения Господу. 主的奉献服务。 And if we identify ourselves in terms of the varnashram system, if we still identify ourselves like that as a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Sudra, and we think of ourselves in that way, then that is ahankara, a false ego. 如果我们 Но если мы отождествляем себя с какой-то ролью в варнашаме, то есть считаем себя брахманом, кшатрием, вашей и шудрой, то это аханкара, ложное эго. We should think of ourselves as the part and parcel of Lord Krishna. 我们 Мы должны считать себя частичкой Господа Кришны. 的部分， But if we're thinking in terms of our designation and our position in society, if we're thinking I'm a Brahmana or I'm a Sudra, whatever, that's a material body. Но если мы мыслим себя в соответствии со своим общественным положением, то есть считаем себя брахманом или шудрой, то это все относится к материальному телу. If we should offer whatever position we have in society, whatever position, whatever designation we have, we should do it as an offering to Krishna. И какое бы общественное положение мы ни занимали, какие бы обозначения нам не соответствовали, мы должны выполнять свою деятельность как подношение Господу Кришне. 献给主 Krishna。
When we become more attracted to hearing and chanting, and not just offering the fruits of our work, then that means we've come to a more advanced state. Когда мы становимся более привязанными к слушанию и воспеванию, а не просто предлагаем плоды своего труда, это означает, что мы перешли на более продвинутый уровень. It's a stage in which the actual devotion becomes visible. 在 На этом уровне наша преданность начинает проявляться. 如头角。 We give the example that a good citizen will pay taxes to the government, but it doesn't mean that he loves the government or its leaders. Мы можем привести пример. Например, хороший гражданин может исправно платить налоги государству, но это не значит, что он любит это правительство либо чиновников. 很喜欢这个政府。 The pious man is working under the laws of God, and he follows the Vedic injunctions and the teachings of the scriptures. Благочестивый человек действует в соответствии с законами Господа и следует предписаниям священных писаний. And he will offer a portion of his earnings to the Lord when he does religious ceremonies. И он отдает часть своих доходов Господа, когда совершает религиозные церемонии. 做的一部分供奉出来。 And this pious person, but this man is pious, he becomes attached to chanting and hearing about the qualities of the Lord. 当这位虔诚 Когда такой человек становится привязанным к чтению и воспеванию о качествах Господа, 唱诵主的荣耀， And when love for Krishna actually becomes visible, then he's reaching the mature stage of life. и когда его любовь к Господу начинает проявляться, тогда он достигает зрелой стадии своей жизни. 到了成熟阶段。 And there's many verses in the scriptures which show the development of love of God. В священных писаниях есть множество стихов, описывающих развитие любви к Богу. One verse says, "May the Lord show mercy on me by demonstrating the misery created by sinful desires." Например, «Пусть милосердный Господь прольет на меня свою милость, показав, каким страданиям ведут греховные желания». 看到自我活动所导致的痛苦。 People who are not very intelligent have a lot of affection for sense gratification. Не очень разумные люди питают большую привязанность к чувственным наслаждениям. So devotee prays, "May I always remember you, the Lord." So that same attachment will never leave my heart. 一个有智慧的人会祈祷说： И преданный молится: «Господь, пусть я всегда помню о Тебе, и пусть эта привязанность никогда не покидает мое сердце». 请依附于依附于您，好让这份依附不要离开我的心。 Yeah. Another verse says, like the minds of young girls take pleasure in thinking of a young boy. И другая шлока. Юная девушка находит удовольствие в мыслях о молодом человеке. 男孩有自然的吸引力， And young boys, they take pleasure in thinking of a young girl. А молодому человеку нравится думать о девушке. 喜欢思念一个年轻的姑娘。 So the devotee prays, "May my mind take pleasure in thinking of you, the Supreme Lord." И также преданные молятся: «Пусть мой ум находит удовольствие в мыслях о Тебе, о Господе». 主被圣上您所吸引。 Another verse says, "Whatever attraction I have for pious or sinful activities, let that same attraction be directed towards you, the Supreme Lord." 另一个诗节是说， И другой стих гласит: «Пусть я питаю привязанность к греховной либо благочестивой деятельности. Пусть вся эта привязанность будет направлена на Тебя, о Верховный Господь». 您的身上。 So Kavi, one of the 9 Yogendras, he's answering the question of Maharashnimi. He says, "Fear comes in a person when he identifies himself as a material body." И таким образом Кави, один из 9 йогендр, отвечает на вопрос Махараджа Ними. И он говорит: страх посещает человека, когда тот отождествляет себя с материальным телом. 便会升起恐惧。 And the person does that, he becomes fearful because he's absorbed in the material energy. И когда человек себя ведет таким образом, то он начинает бояться, ибо он погружается в материальную энергию. When we forget Krishna, we forget our own position as a servant of Krishna. Когда мы забываем Кришну, мы также забываем и свое положение слуги Кришны. 仆人的身份。 So this condition is called Maya. Такое состояние называется майя. An intelligent person should engage
in pure service to the Lord under the guidance of a spiritual master. А разумный человек должен вовлекаться в служение Господу под руководством духовного учителя. 纯粹的奉爱服务。 And he should accept the spiritual master as his very life and soul and as his worshipable deity. И он должен принимать духовного учителя как саму свою жизнь и душу, 自己的神 и как божество, которому он поклоняется. 做神自己的神像。 So someone may say that fear is caused by ignorance, so it can be removed by knowledge. So there's no need to worship the Supreme Lord. 有人说， Некоторые могут сказать, что страх происходит от невежества, поэтому он исчезнет от знания, то есть нет необходимости поклоняться Господу. 崇拜主的， So the living entity, he identifies with the material body and the family. So he has to give up that ignorance. He has to give up that false illusion. 生 Живое существо отождествляет себя с материальным телом, семьей, поэтому он должен оставить это невежество, эту ложную иллюзию. To reply to this argument, Sridhar Swami quotes a verse from the Bhagavad Gita, Devi Hesha Gunamai, Mama Maya Durachaya, Mameva Ye Prapajanti, Mayamikam Tarantiti. Its divine nature, consisting of the three modes, is difficult to overcome, but those who have surrendered can easily cross beyond it. И отвечая на это, Шридхарасвами цитирует Бхагавадгиту. Материальную природу, состоящую из трех гун, очень сложно преодолеть, ибо она божественна. Но тот, кто предается мне, с легкостью преодолевает ее. 难以跨越，但臣服我的人却可以轻易的跨越。 So the living entity, the jiva, is one of the potencies of the Lord. 生物体 Живое существо, джива, является одной из энергий Господа. The constitutional position of the jiva is marginal. It's between the material and the spiritual. Однако изначальное положение дживы является пограничным, то есть оно находится между духовным и материальным. Every living entity is very small, very minute. And so we're all eternally dependent upon the supreme living entity, Krishna. Живое существо маленькое, совсем крошечное, и поэтому мы все постоянно зависим от верховного существа, от Кришны. Кришна. Yeah, there's a famous verse in the Vedas. It says, Nicho Nichanam Chaitanas Chaitananam Eko Bahunam Yobadati Kaman. That amongst all eternal conscious beings is one supreme eternal В conscious. Ведах есть знаменитый стих: «Среди вечных существ есть одно высшее вечное существо, и среди сознающих живых существ есть одно верховное сознающее существо». And that one supreme Lord, he's providing the needs of all the others. И Верховный Господь один обеспечивает нужды всех. 为其他生物提供所需。 So Krishna is the supreme controller, all others depend on him. И Кришна — это Верховный контролирующий, а все остальные зависят от Него. 要依赖于他， Just like the finger is a part of the body, it must be used in the service of the body. Как, например, палец является частью тела, и он используется для служения всему остальному телу. 去做服务。 So in the same way, the living entities are all eternally parts of Krishna, they're meant to be engaged in the service of Krishna. Точно так же живое существо является вечной частичкой Кришны и должно быть постоянно вовлечено в служение Ему. So when the living entity, when we develop a spirit of independence, at that time we're forced to come to the material world. 当生物 И как только мы развиваем какую-то духовную независимость, мы тут же падаем в материальный мир.界 And then he comes into the different types of undesirable behavior that create a fearful situation. 他便 И там мы приходим к нежелательному поведению разного рода, 并不那么， которое создает опасные ситуации. 从而给自己带来了令人恐惧的情况。 The Lord has a special potency that enlightens us. That is called the Chit Shakti. У Господа есть особая энергия для нашего просвещения, и она называется Чит Шакти. 化人们被称为是 Chit Shakti， But sometimes the illusory potency of the Lord, the external potency, will cover. Однако иногда иллюзорная энергия Господа,能 его внешняя энергия, покрывает эту Чит Шакти.
And then the living entity takes a material body, one after another. И тогда материальное существо начинает принимать материальные тела одно за другим. And the living entity who gives up his relationship with Krishna, he forgets everything. И живое существо, отбросившее отношения с Кришной, забывает обо всем. 放弃了跟主的关系的生物，他们便会这样使自己陷入这样的境地。 Instead, the living entity becomes attached to the temporary material forms, like the body and the family and the friends. Вместо этого оно привязывается к временным материальным формам, таких как собственное тело, семья, друзья. 短暂的躯体、家人、朋友， Become attached to all the buildings and the cars, all the different material enjoyments. Привязывается к зданиям, к машинам, 自 к различным видам материального наслаждения. 设施。 So when he's in that state of ignorance, he never ever thinks about his original identity as a spirit. И когда человек находится в таком невежественном положении, он уже не думает об отождествлении себя с духовной душой. The three modes are always in conflict with each other. Три гуны всегда находятся в конфликте друг с другом. 相互竞争。 When the living entity is bewildered by the material nature, then he comes to the conclusion of relativity. 当生 И когда живое существо оказывается сбито с толку материальной природой, оно начинает думать о том, что все относительно. And at that time the living entity may assume that God and worship of God are just something material. И тогда оно начинает думать, что Бог и поклонение Ему – это что-то материальное. 爱也只不过是物质化的。 And you've got some people who are researching that they want to understand more the nature of society in the past, long ago. They're doing research on that. So these people, they fall deeper and deeper into the darkness of material. Есть люди, которые занимаются различными изысканиями по поводу общества, изучают его прошлое, его историю, и таким образом они падают все ниже и ниже. So they think of the absolute, they think of God as having no variety, no personality. Они думают, что у Бога нет никакого разнообразия, что у Него нет личности. 没有什么丰富多彩变化， And they think everything is just the reaction of the modes of material nature. Они думают, что все является просто реакцией гун материальной природы. 相互反应。 So it's impossible to get free from this material nature without the mercy of Krishna. Без милости Кришны невозможно освободиться от этой материальной природы. 形态， Just like when the sun is covered by clouds, no man can cause the clouds to go away. Например, когда солнце покрыто облаками, никакой человек не может приказать облакам убраться восвояси. But the sun is created by the clouds, and the sun can immediately burn away all the clouds and reveal itself. Однако солнце является создателем этих туч, и оно же может приказать им уйти и может явить себя. 从而阳光便普照大地。 In the same way, when we get covered by the Maya, we identify with our material body, and then we're always in fear. Таким образом, когда мы покрыты майей, мы отождествляем себя с материальным телом, 躯体 и мы всегда находимся в страхе. 具 When we surrender to the Lord, He can immediately free us from the illusion. И когда мы предаемся Господу, Он немедленно освобождает нас от этой иллюзии. 幻象。 In the material world, there's danger at every step. Материальный мир опасен на каждом шагу. But when we understand we're not the material body, that we're all servants of the Lord, then the fear is vanished. Но когда мы понимаем, что мы не тело, когда мы служим Господу, тогда страх исчезает. 也就荡然从了。 So in Krishna consciousness, devotees have no need to fear material existence. А преданные в сознании Кришны не нуждаются в страхе материального существования. The fear will go away as soon as we engage in devotional service. Страх сразу же уходит, когда мы занимаемся преданным служением. 荡然无存。 But that fear cannot be removed simply just by impersonal realization. Однако с помощью имперсональных реализаций этот страх не исчезнет. 觉悟而去除。 If you just say Aham Brahmasmi, I am a spirit soul, that won't be enough.
Если вы думаете Ахам Брахмасми, я духовная душа, этого недостаточно. We may stop material activities, and we may we may give up the bodily concept of life, but that cannot save us. Мы можем остановить материальную деятельность и отказаться от телесной концепции жизни, однако это нас не спасет. We have to get shelter on the spiritual platform, otherwise we'll come back to the fear of material life. Мы должны принять прибежище на духовной платформе. В противном случае мы вернемся к страхам повседневной жизни. We see the impersonalists struggle very hard to come up to the platform of Brahman. Мы видим, что имперсоналисты тяжело борются за то, чтобы достичь платформы Брахмана. But if they don't get shelter, if they don't get proper shelter, they'll come back to the material platform. Но если они не принимают прибежище в духовном, то они возвращаются на материальную платформу. It's not actually liberated, it's just imaginary. Это не освобождение, это просто их воображение. The living entity wants to enjoy. His nature is anandamaya, bayasat. Живое существо хочет наслаждаться. Его природа — это ананда-майя. But we're suffering because we're trying to find pleasure on the bodily platform. Однако мы страдаем от того, что пытаемся найти наслаждение на материальной платформе. So we're becoming more entangled in the material existence. И так мы все больше запутываемся в материальном существовании. But if we give up that trying to find the pleasure in the material world, if we give that idea up, we may become frustrated. Если мы оставим это, пытаясь наслаждаться материальным миром, если мы отбросим эту идею, то мы будем очень разочарованы. And we may end up coming back to the material platform. Мы можем вернуться на материальную платформу. So on the platform of Brahman, there's eternal existence, but there's no ananda. На уровне Брахмана есть вечное существование, однако там нет ананды, блаженства. No, there's no spiritual bliss. Там нет духовного блаженства. But we want to get enjoyment. We need variety. Однако нам нужно наслаждение, разнообразие. So in the Vaikuntha planets, there's spiritual bliss. А на планетах Вайкунтхи присутствует духовное разнообразие. Krishna is there in his ecstatic spiritual form. Кришна находится там в своей экстатической духовной форме. He's surrounded by his blissful associates. И он окружен своими сияющими спутниками. They're all full of bliss and knowledge. Они все полны блаженства и знания. They have nothing to do with the material existence. Они не имеют ничего общего с материальным существованием. In the spiritual planets, all the birds and animals and all the scenery is fully conscious of Krishna. В духовном мире даже птицы, животные, вся обстановка полны сознания Кришны. And anyone who goes to the spiritual planet of Krishna, they'll be so satisfied. They'll never come back to the material planet. И кто бы ни попал на духовные планеты Кришны, он будет полностью удовлетворен и больше никогда уже не вернется на материальный уровень. So only the devotee can actually become free from fear. То есть только преданный может стать свободным от страха. So it's absolutely necessary to accept a bona fide spiritual master. Поэтому абсолютно необходимо принять настоящего духовного учителя. And that spiritual master should be a very dear servant of Krishna. И этот духовный учитель должен быть очень близким слугой Кришны. A genuine spiritual master will not be envious of other people. Настоящий духовный учитель не завидует другим. So he will be happy to distribute freely knowledge of devotion to Krishna. И он счастлив бесплатно распространять знания о преданности. And when the living entities are envious or against it, when they're opposed to the service of Krishna,
if they somehow hear this knowledge properly, then they can become free from the Maya, from the illusion. Когда же живое существо завидует или когда оно против служения Кришне, и если оно услышит это знание из правильного источника, даже случайно, тогда оно освободится от иллюзии. That Maya is put them into different species of life, full of suffering. Майя помещает его в различные формы жизни, 生命中 которые полны страданий. 饱尝痛苦。 But if someone's a good, faithful disciple, he will get the mercy of the Guru, and he will gradually understand his transcendental position. Однако, если кто-то хороший и верный ученик, 因为坚强 он получит милость гуру, 的 постепенно поймет свое трансцендентное положение. 会因为孤辱的仁慈得到超然的觉悟， And he will realize the transcendental position of the Lord. И он осознает трансцендентное положение Господа. 地位 And he will see that the Lord is served by great awe and reverence by hundreds and thousands of goddesses of fortune. 他们会看到 И он увидит, что тысячи и тысячи богинь процветания с почтением и благоговением служат Господу. 服侍着主， And gradually the devotee's knowledge, transcendental knowledge, will increase. 逐 И 渐 постепенно трансцендентное знание преданного будет возрастать. Even the supreme opulence of the Lord becomes, as his knowledge increases, the opulence of the Lord of Vaikuntha becomes pale in the light of the beauty of Krishna. И когда это его трансцендентное знание возрастет, тогда все богатство и роскошь Вайкунтхи померкнут перед красотой Кришны. 褪色，从而让位给主的美丽。 So Govinda, Lord Govinda has inconceivable potency to give pleasure to the living entities. And by the mercy of the Guru, the disciple can gradually develop his relationship with Govinda. Господь Говинда обладает невообразимой энергией, чтобы даровать наслаждение живым существам. По милости Гуру ученик сможет постепенно развить свои отношения с Говиндой. When he understands the blissful pastimes of the Lord with his consort, like Lakshmi Narayan, Sitaram, Rukmini Dwarkadish, then the living entity gets the privilege of taking part directly in the service of Krishna. И когда он поймет блаженные игры Господа со своими супругами, такие как Лакшми Нараяна, Ситарама, Рукмини Дваракадиш, тогда живое существо получит привилегию непосредственно участвовать в служении Кришне. 人可以直接参与到服务 Krishna 当中。 Yeah, he understands Krishna as his only object and shelter. Он воистину поймет Кришну как единственный объект поклонения и прибежище. 庇护所， So the duality of the material world, it does not ultimately exist. Дуальность материального мира не существует вечно. 急的就不复存在了。 But the conditioned soul experiences it, he thinks it's real due to the influence of his own condition. Однако живое существо испытывает это, оно думает, что это реально из-за своей обусловленности. 意识到它真正的存在， So this imaginary experience, there's this imaginary experience. He thinks he's experiencing a world separate from Krishna. Это воображаемый опыт. Думать, что мир отделен от Кришны. 出来的体验，以为它是跟 Krishna 分离着， And it can be compared to dreaming and desiring. 就可以 Его можно сравнить с мечтой, с желаниями. 幻想。 When conditioned souls, when we dream at night, sometimes we dream something desirable, and sometimes we dream something horrible. А когда обусловленное существо ночью спит, 时候， иногда нам снится что-то желанное, а иногда что-то 有 ужасное. 时候梦中又是恐怖的情景， And sometimes during the day we dream. We dream about what we'd like to have or what we don't want. 在白天实际上也是在做着白日梦。 Иногда мы грезим и в течение дня о том, что бы мы хотели иметь, чего мы хотим. So we create a reality where there's no existence beyond our own imagination. Таким образом, мы создаем реальность, которая не существует, вне нашего воображения. 没有真实的存在基础的一种现实。
Yeah, the mind tends to accept and reject different activities according to sense gratification. Он все время что-то принимает или отвергает в зависимости от своего чувственного наслаждения. 或者加以拒绝。 So we have to control the mind, and we have to stop it from seeing anything separate from Krishna. Поэтому мы должны контролировать свой ум. 不让 Мы должны остановить его от того, чтобы видеть все отдельным от Кришны. 和 Krishna 分离的状态。 And so when our mind is properly controlled, then there'll be no fear. И когда мы правильно контролируем ум, то у нас нет страха. So the mind is bewildered by the thought of sense gratification. Наш ум сбивается с толку от мысли о чувственном наслаждении. 受倍加感到困惑。 But if we do pure devotional service, then the desire for sense gratification will not be there. Но если мы занимаемся чистым преданным служением, там не будет желания чувственных наслаждений. It's just a concoction, just something in our mind, which conditioned souls have. 这种 Это просто выдумки, это лишь в нашем уме, которые есть у обусловленной души. 的一种编造。 The only way to get rid of that thought is by devotional service. Единственный путь избавиться от таких мыслей – это преданное служение. 服务 And pure devotional service will not be mixed with the desire for sense gratification. Чистое преданное служение не смешивается с желанием чувственных наслаждений. 与感官享乐的欲望。 Just like the servant will only act for the pleasure of the master. Так слуга действует только для удовольствия хозяина. 我们的欢心去做服务。 Just like Krishna says in the Bhagavad Gita, he says, Mamikam Sharanam Braja. He said, we have to see only Krishna everywhere. Также Кришна говорит в Бхагавад-гите: ты должен видеть везде лишь Кришну. 到处都只看到的是 Krishna。 We have to act for the satisfaction of Krishna. Мы должны действовать ради удовлетворения Кришны. 足去活动。 He is the master of every living entity. Он является хозяином всех живых существ. And Madhva Acharya, he's quoted verses from the Harivamsa about the living entity. Мадхавачарья приводит и стих из Харивамши 哈瑞拉 о живом существе. 提到关于生物体， When the living entity is bewildered by identifying with the material body, then it becomes entangled in the wheel of birth. Когда живое существо заблуждается, считая себя материальным телом, тогда оно затягивается в колесо рождений и смертей. 生死的轮回当中。 And if we really want to get free from the duality of material illusion, we have to take to the hearing and chanting of glories of Krishna. Если мы действительно хотим освободиться от дуальности материальной иллюзии, мы должны принять слушание и воспевание славы Кришны. In the Kali Yuga, we're very weak in our power to understand spiritual knowledge. В Кали-югу наша энергия слишком слаба, чтобы мы могли понять духовное знание. 很虚弱， Our minds are always disturbed, and they're lazy and misguided. Наш ум всегда взволнован, он всегда ленив, всегда под ложным руководством. Often impatient and impious, Он часто находится в страсти, он нечист. 虔诚、 and we have weak intelligence, У нас слабый разум. 欠缺， and we live a very short life also. И, конечно же, у нас короткая жизнь. So anyone who wants to get free of the ignorance of material life, they must take to the hearing and chanting of the holy name. Итак, если кто-то хочет освободиться от невежества материальной жизни, он должен заниматься слушанием и воспеванием святых имен. And they can recite and they can hear, they must hear the transcendental literatures like Shrimad Bhagavatam, like we're reading here. Он должен повторять стихи, должен слушать трансцендентную литературу, такую как Шримад Бхагаватам, 像我 и как, например, мы сейчас это делаем. You can also hear Chaitanya Charitamrita, or Bhagavad Gita, any these transcendental literature. Также он слушает читание Чаритамриту, Бхагавад-гиту, 他们 любую трансцендентную литературу. 超然的文献。 So we should understand the living entity is spiritual, not material. It's not mixed with material energy. The living entity is a spiritual part. Мы должны понять, что живое существо не смешивается с материальной энергией. Живое существо – это духовная частица. But although we're spiritual, we imagine that we're a material creation. Однако, хотя мы духовны по природе, мы воображаем себя материальным творением. 物质， That way we become entangled in
so many different illusions. Итак, мы запутываемся во множестве иллюзий. 幻象中。 Material life means that we experience only the mind. Материальная жизнь не означает, что у нас есть опыт только на уровне ума. 的层面上，在那里进行了体验。 We should hear the instructions given by Krishna in the Bhagavad Gita. That's the king of knowledge. Мы должны слушать наставления, которые Кришна дает в Бхагавад-гите. Это царь знания. 这们都是知识之王。 That's the most confidential of all knowledge. Это самое сокровенное из всего знания. Then we can directly experience one's eternal nature. И тогда мы получим непосредственный опыт своей вечной природы. Then we become very blissful and eternally engaged in devotional service. И тогда мы будем полны блаженства и постоянно будем вовлечены в преданное служение. When our senses and life air have been conquered, then the uncontrolled mind will again drag us away. Если человек подчинил себе чувства и жизненный воздух, его необузданный ум все же может опять увести его прочь. 下物质生活。 So if we give up the lotus feet of our spiritual master, all of our previous spiritual advancement will be lost. 人一旦放弃了自己灵性导师的莲花足， Если мы отвергаем лотосные стопы духовного учителя, все наше прежнее духовное продвижение будет потеряно. We have to accept the spiritual teacher who is in the parampara, and we have to accept him as our life and soul. 我们 Мы должны принять духовного учителя, который принадлежит Парампаре, и мы должны принять его как свою жизнь и душу. 当成生命和灵魂。 That's the only way we can overcome the duality of material life. Только таким путем можно преодолеть двойственность материального мира. 途径。 So control of the mind is a result of living a life of devotional service to Krishna. Контроль над умом приходит в результате того, что мы остаемся вовлеченными в служение Кришне. 做奉献服务的结果。 By devotional service, just by the effect of devotional service, the accepting and the nature of the mind of accepting and rejecting can stop. Под влиянием преданного служения деятельность ума, которая заключается в принятии и отвержении, прекращается. And it will just simply want enjoyment from Krishna. И человек хочет получать наслаждение только лишь от Кришны. Кришна的享乐。 So in Krishna consciousness there is no contradiction. 在 В сознании Кришны противоречий нет. 矛盾之处， And there's no lack of ecstasy. И там нет недостатка в экстазе. It's not like a material object which is always temporary and often miserable. Это не то, что материальные объекты, которые всегда временны и часто приносят страдания. When we forget Krishna, we're suffering the miseries and the perversion of our own material consciousness. Когда мы забываем Кришну, мы страдаем из-за страданий и извращений нашего материального сознания. 带来的痛苦。 We're all tiny parts of the Supreme Lord, but we've fallen from Krishna's kingdom. 我们都是至尊主的 Мы все маленькие частички Верховного Господа, но мы пали из Царства Кришны. 下来。 Because we forget Krishna, we become attached. We think about sinful life, and we turn our attention to material. Из-за того, что мы забыли Кришну, 忘了 Кришну， мы стали думать о греховной жизни, и наше внимание обратилось к материальным объектам. Material objects, they just bring us more fear. 物质的对象给我们带 А эти материальные объекты сделали нас боязливыми. We want to subdue the mind. If we want to get free from these things, we have to take to the devotional. Если мы хотим подчинить себе ум и освободиться от всего этого, мы должны обратиться к преданному служению. So we're going to stop there tonight. Мы остановимся здесь сегодня. 先讲到这里。 Are there any questions? Какие-то вопросы? 我们看一下有没有问题。有一个问题是大死说问感恩 Guru， 感恩有几个 Shiva， 有灵性世界的 Shiva。 Сада Шива живет в духовном мире. Sada Shiva 是灵性世界的 Shiva 吗？ Sadashiva lives in the spiritual world. Yeah, there's a planet in the spiritual world of Sadashiva. Сада Шива живет в духовном мире, у него там есть своя планета. 他自己的星球。 And Lord Shiva's abode
is not material, it's between the material and the spiritual world. Обитель Шивы находится между духовным и материальным миром. 世界和灵性之间，世界之间。 Yeah, it's not in the material world, it's not in the spiritual world. Она находится ни в духовном, ни в материальном мире. 灵性世界。 Uh-huh. How many Shivas are there? He's asking. Every universe is a Shiva. 每个 Шива есть в каждой вселенной. Shiva. Is there? Huh? He's asking. Can we say that there is a Shiva in the spiritual world? And Можем ли вы видеть Шиву в духовном мире и также видеть его в материальном мире? Well, you see, Sada Shiva is different from Shiva. Сада Шива отличается от Шивы. Sada Shiva 和 Shiva 是不一样的。 Lord Shiva, he travels different places. He goes around. He will come to the material. Sometimes he will come in the material world and visit places. If there's some, like when Lord Krishna was here, he would be here. And he has functions. He has duties to perform. He said that there are 9 Rudras. 9 Rudras. They're all different forms, doing different functions. Господь Шива путешествует, и иногда он приходит в материальный мир. Как, например, Господь Кришна тоже здесь бывает. У него есть обязанности, которые он выполняет. И у него есть 9 различных рудр, это его различные формы, которые выполняют различные функции. 他们会执行不同功能。请问大家还有别的问题吗？ Of course, you can read about Lord Shiva in the first part of the Brihad Bhagavatamrita, because what happened was Narada Muni was looking for the person who got the greatest mercy of Lord Krishna. So at one point he went to Lord Shiva. 对于 Вы можете прочитать о Господе Шиве в первой части Брихад Бхагаватамриты. Это произошло, когда Нарада Муни пытался найти личность, которая получила наибольшую милость Кришны. И вот он в том числе посетил и Господа Шиву. 的人，所以有一度他就去找了主 Shiva。 And Narada Muni was saying to Lord Shiva, you've got the greatest mercy, you're the greatest Vaishnava. И Нарада Муни сказал ему: ты, Шива, получил наибольшую милость Кришны, ты великий Вайшнав. Yeah, we told how he drank the ocean of poison. When the demigods and the demon churned the ocean of milk, they produced poison. Lord Shiva drank all the poison. Мы рассказывали о том, как он выпил целый океан яда. А когда полубоги и демоны пахтали молочный океан, тогда оттуда появился яд, и Господь Шива выпил его весь. 下一个问题是 Keshava 说，顶拜姑 Maharaj 和所有奉献者，我们现在遇到的痛苦是我的业报，帮助我觉悟 Krishna， 见到很多奉献者依靠主的仁慈从痛苦中解脱，我自己也经历了一些，对于吃药有抗拒，好多人花好多时间保养身体吃药，这些会影响我们的信心吗？该怎么正确的对待？Страдания являются моей кармой, и они помогают мне понять Кришну. И многие преданные также находятся в страданиях. I also say that many devotees have liberated from the suffering by Lord's mercy. By what? Из-за чего? By the mercy of the Lord. По милости Господа. She's asking that Она спрашивает, since many people что очень многие люди spend a lot of time in healthcare and in taking the medicines, проводят много времени в заботах о здоровье, принимают различные лекарства. so whether or not it will influence our faith, Влияет ли это на нашу they spend веру? time in Когда мы видим, как столь многое количество людей проводят by taking время в заботах о здоровье, принимая лекарства. Well, these things are not going to give real help. They'll give some temporary relief only. Это все не окажет реальной помощи, это все оказывает лишь временный эффект. 帮助，它只会使人就是短时间得到缓解。
The cure to all their problems is to take up devotional service. 所有的问题， Если они примут преданное служение, это разрешит все их проблемы. Without devotional service, then they're never going to solve all the. They're never going to get out of the ignorance. Без преданного служения они никогда не избавятся от невежества. 愚昧当中摆脱出来。 So we're trying to give people the real knowledge, the real help Поэтому мы стараемся дать людям истинное знание и настоящую помощь, that comes with devotional service. которая приходит из преданного служения. 奉献服务。 Yes. She's also asking 应该怎么正确对待应该是这个身体的痛苦吧。So how to how to treat Она также спрашивает, как справиться со страданиями тела, каково должно быть правильное настроение и правильное отношение к нашим страданиям. Well, the right behavior is to understand that these sufferings are due to our karma. Правильное отношение должно быть таким, что все наши страдания происходят из-за нашей кармы. 是源于我们自己的 karma。 And we can get rid of karma by devotional service. А избавиться от кармы мы можем с помощью преданного служения. 来消除我们的 karma。 If we will do devotional service, that is the best thing to get rid of suffering, to end our karma. Если мы занимаемся преданным служением, это самое лучшее, чтобы избавиться от страданий и покончить с нашей кармой. 痛苦结束我们 karma 的最好的方法。第二个问题是药物也需要供奉吗？ The medicine. Она спрашивает, нужно ли также лекарство предлагать Господу. Offer the medicine to the Lord. Yes, everything you should offer. Да, нужно все предлагать Господу. 一切都应该供奉给主。 But just make sure there's no animals and there's no animal. Но нужно также быть уверенным в том, что там нет никаких животных продуктов. 确保我们供奉的这个药物里头是没有动物成分。 Yeah. She said thank you. Она говорит спасибо. More questions? Больше нет вопросов. No more questions. No more questions. 这前面还有没有大家有没有问题？如果不方便打字也可以举手。没有。No more questions. Okay. So then we will finish then, huh? 那没有问题，我们就结束了。我们感谢 Guru Mani 稍等一下，咕噜队，我看这有一个，错，好像我这儿，我发上去了，我看见了，应该是谁的问题啊？我也不知道啊。哦，这个问题叫撒奇丽了。顶拜亲爱的顾队和奉献者，达木达尔每天给我写信，这2天不断强调学习巴蒂萨什和2次启迪的重要性。他说是 Krishna 告诉他的，是真的吗 ？Krishna 告诉他的。Krishna告诉谁？ Кто это спрашивает? Damodar他的儿子。Damodar. Damodar Krishna 告诉他什么？ She said Damodar wrote letter to. Она говорит, что Дамодар пишет ей письмо каждый Every день. day, and he stressed. И подчеркивает важность изучения Бхакти-шастр And second initiation. И получения второй инициации. Krishna told him. Говорит, что Кришна ей так говорит. Real. И она спрашивает, правда ли, что Кришна так говорит? Yeah, I think so. Да, я думаю, что да. Damodar doesn't tell lies. Дамодар не говорит лжи. 我觉得是的，因为达摩达尔他不撒谎。Okay. 那 yes, no more question. 好 Sachideva says thank you. Сачи Деви говорит спасибо. She says she will learn it. Она говорит, что она будет учиться. Mataji, Ganshi Padma Mataji, Padma Mukhi Mataji, Ganshi Function LinkedIn, Mohammed Jufu Niman, Changsong Kwaila, Wan An, Hare Krishna, Srila Prabhupada. 在咕噜队 T 在。在。Recording